Hello students, it's HKM. Welcome to Zewail Academy. This is the second part of video series of the chapter Moving Charges and Magnetism. Okay, in this part we are going to discuss Biot-Savart's law and its one application which is very important. Okay, so அந்த அப்ளிகேஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணி முடியும் போது உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியும் Biot-Savart's law எப்படி தான் யூஸ் பண்ண வேண்டது. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கோ இன்டு த டாபிக். டாபிக் என்னது? Biot-Savart's law. இந்த லோ என்ன சொல்லுதடா? The intensity of magnetic field at a point due to a current element is given by. ஒரு கரண்ட் எலமெண்ட் கரண்ட் கேரியும் கண்டக்டரை சுற்றி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டெவலப் ஆகுதுன்னு ஒப்சர்வ் பண்ண சயின்டிஸ்ட்டு ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஏர்ஸ்டட் தான். ஆனால் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுடைய ஸ்ட்ரென்த் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சொன்ன சயின்டிஸ்ட் தான் யார்? Biot-Savart's. ஸோ அந்த லோ தான் டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஸோ ஸ்மால் கரண்ட் எலமெண்ட்னு சொன்ன ஒரு ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் கண்டக்டர் தானே. ஸோ அந்த கண்டக்டர் உருவாக்குற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வெரி ஸ்மாலாக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த வெரி ஸ்மால் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு we are giving the symbol dB. dB means small magnetic field. ஸோ அந்த dB proportional to current dl sin theta by r square. எப்படி? dB proportional to idl sin theta by r square. இதுதான் அந்த proportionality. கரண்ட்டுக்கு யூ கேன் கிவ் கேபிட்டல் ஐ கொடுக்கலாம், ஸ்மால் ஐயும் கொடுக்கலாம். ஓகே, ஆறுன்னு சொன்னால் என்னது? ஆறுன்னு சொன்னால் வாட் இஸ் ஆர்? ஆறுன்னு சொன்னால் ஆக்சுவலி ஆர் வெக்டர் தான், அதோட மேக்னிடியூடு தான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கு. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் தான் ஆஃப் த பாயிண்ட் ஃப்ரம் கரண்ட் எலமெண்ட் ஐடிஎல். கேபிட்டல் ஐ கொடுக்கலாம், ஸ்மால் ஐ கொடுக்கலாம். NCERT இந்த சாப்டரில் ஸ்மால் ஐ கேபிட்டல் ஐ தான் கரண்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்கு. அதனால தான் நான் இங்கே கேபிட்டல் ஐ கொடுத்தது. நீங்கள் எப்படி கொடுத்தாலும் நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் ஆஃப் த பாயிண்ட் ஃப்ரம் கரண்ட் எலமெண்ட், அதுதான் ஆர் வெக்டர். ஓகே, அண்ட் சைன் தீட்டா, வாட் இஸ் தீட்டா? தீட்டான்னு சொன்ன ஆங்கிள் தான், அது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஓகே, வாட் இஸ் தீட்டா? தீட்டான்னு சொன்னால் angle between current element. ഈ current elementയുടെ direction சொன்னா அது currentோட direction தானே. current element and the displacement vector. இந்த displacement vector current elementக்கும் in between இருக்கிற angle தான் என்னது? theta. ஸோ உங்களுக்கு இந்த diagram பார்க்கலாம். ஸோ current element இங்கே தான் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கு. இதுதான் current element. ஆறு டிஸ்டன்ஸுக்கு அப்புறம் தான் P. ஓகே, ஸோ கரண்டோட டைரக்ஷன் இங்கே டான்ஜென்ட் எடுத்தால் இப்படி தானே வரும். டான்ஜென்ட் இந்த இப்படி தானே வரும். ஸோ இதுதான் கரண்ட் எலமெண்டோட டைரக்ஷன், ஆக்சுவலி கரண்டோட டைரக்ஷன். ஸோ இங்கே அந்த ஆறுக்கும் கரண்டுக்கும் இன் பிட்வீன் ஒரு ஆங்கிள் இல்லையா? அந்த ஆங்கிள் தான் என்னது? தீட்டா. ஸோ வாட் இஸ் தீட்டா? தீட்டா இஸ் தி ஆங்கிள் பிட்வீன் கரண்ட் எலமெண்ட் அண்ட் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர். ஓகே, ஸோ இங்கே இது ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தானே அவர் சொன்னது. ஸோ அங்கே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி இருக்கும். அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி என்னது? dB ஈக்குவல் டு மியூ நாட் பை 4π, ஒரு உங்களுக்கு மியூ 0 பை 4πன்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணலாம், இன்டு ஐடிஎல் சைன் தீட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர். ஓகே, மியூ 0 பை 4π ஐடிஎல் சைன் தீட்டா பை r square. Okay, means 0 by 4π ideal sin theta by r square. Very important and a formula da. So this formula is the magnetic field, magnitude of magnetic field due to a current element at a distance r from the current element. Okay, dB equal to mu 0 by 4π ideal sin theta by r square. What is mu 0? Mu 0 is called permeability of free space or permeability of air. Okay, fulla பேரு சொன்ன absolute magnetic permeability, அப்படிதான் full name. ஓகே, சிம்பிளாக பெர்மியபிலிட்டின்னு சொன்னால் போதும். ஓகே, அதாவது இந்த த்ரூ ஃப்ரீ ஸ்பேஸு
எப்படி எவ்வளோ மெஷரில் மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்னு சொல்கிற குவான்டிட்டி தான் என்னது பெர்மியபிலிட்டி. புரியலை? ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னல, ஒரு மேக்னெட்டோட சவுத்து போலும் இருக்குது, நார்த்து போலும் இருக்குது. பக்கத்தில் ஐ ஹாவ் 2 ரிமோட்ஸ் ஹியர். ஓகே, ஏசி ரிமோட்டு, டிவி ரிமோட்டு. ஸோ இந்த ஏசி ரிமோட்டோட இந்த பக்கம் தான் ஹெட்டில் தான் நார்த்து போல்னு அசியூம் பண்ண. இந்த டிவி ரிமோட்டோட இது ரெண்டுமே மேக்னெட்டுன்னு அசியூம் பண்ணடா. ஓகே, இங்கே நார்த்து போல், ரெண்டு நார்த்து போல் தான் கிட்ட வருது. ஸோ நார்த்து போல் பக்கத்தில் இருந்தால் ரிப்பல்ஷன் ஆயிருக்கும் தானே. ஸோ அந்த ரிப்பல்ஷன் ஆக்ட் பண்ணுறது த்ரூ ஏர் தானே. ஸோ அவர் பக்கத்தில் வேறு அது ரிப்பல்ஷன் ஆகி பின்னாடி தான் போகும். ஸோ த்ரூ ஏர் தான் இந்த மேக்னெட்டிக் எஃபெக்டோட ஃபோர்ஸ் ஃபீல் ஆகுது இல்லையா. ஸோ த்ரூ ஏர் ஒரு த்ரூ வேக்கம், த்ரூ எ மீடியம் எவ்வளோ மெஷரில் மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்னு காமிக்கிற குவான்டிட்டி தான் அந்த மீடியமோட பெர்மியபிலிட்டின்னு சொல்கிறது. ஓகே, ஸோ மியூசிரோ சொன்னால் த்ரூ வேக்கம் எவ்வளோதான் மேக்னெட்டிக் எஃபெக்டோட டிரான்ஸ்மிட்டிங் பவர் അല്ലെങ്കിൽ பெர்மியபிலிட்டின்னு சொல்லலாம். ஓகே, த்ரூ ஏரும் ஆல்மோஸ்ட், த்ரூ வேக்கம் த்ரூ ஏரும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான். அதனால தான் இங்கே தான் ஓர்னு சொல்லி எழுதுனது. ஓகே, மேக்னெட்டிக் பெர்மியபிலிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஆர் magnetic permeability of air, ரெண்டுமே almost same value தான். Okay, so what is the value of mu naught? Mu naught ஓட value 4 pi into 10 power minus 7 Tesla meter ampere inverse. Tesla meter ampere inverse. எப்படி தான் இந்த யூனிட் வந்துருச்சு? இந்த வேல்யூ அப்படியே பை ஹெட் பண்ணணும். 4 pi into 10 raised to minus 7. ஓகே, டெஸ்லா மீட்டர் ஆம்பியர் இன்வர்ஸ். எப்படி தான் இந்த யூனிட் வந்துருச்சு? டிபி ஃபார்முலா சொல்லடா. மியூ 0 மியூ நாட் பை 4 பை ஐடிஎல் சைன் தீட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர் தானே. ஓகே, ஸோ டிபி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுடைய யூனிட் டெஸ்ல தானே. மியூ 0வோட யூனிட் தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டது. 4 பைக்கு யூனிட் நெஹிஹே இல்லை. കറണ്ടുടെ യൂണിറ്റ് ആംബെയർ, ഡി എൽ സ്മോൾ ലെങ്ത് താനേ, സോ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ താനേ, സൈൻ തീറ്റ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ താ നോ യൂണിറ്റ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് താനേ, സോ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഒരു മീറ്റർ ക്യാൻസൽ ആയിടിച്ച്. മ്യൂ 0 അങ്ങ് വെച്ചാൽ മീറ്റർ ടെസ്ലയുടെ കൂടെ വരും ആംബെയർ. സോ ടെസ്ല മീറ്റർ ആംബെയർ കീഴെ അതായത് ആംബെയർ ഇൻവേഴ്സായി എഴുതലാം. ഇതാണ് മ്യൂ 0യുടെ യൂണിറ്റ്. So mu 0 equal to 4 pi into 10 power minus 7 Tesla meter per ampere. So dB യുടെ equation എന്നത് mu 0 by 4 pi തന്നെ into IDL sin theta by r square. Okay. So mu 0 by 4 pi യുടെ വാല്യൂ എவ்வளோ വരും? mu 0 by 4 pi യുടെ വാല്യൂ എவ்வளோ വരും? 10 power minus 7 വരും. So mu 0 4 pi into 10 raised to minus 7 ആണ്. സോ 4 pi ക്യാൻസൽ ആകും. ഓക്കെ, ഇത് എസ് ഐയിലിരിക്കുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ தான் ഇൻ എസ് ഐ. ഓക്കെ, ആനാ ഇൻ സി ജി എസ് മ്യൂ 0 by 4 പൈയുടെ വാല്യൂ എவ்வளோன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? അവിടെ വാല്യൂ 1 தான். ഇൻ സി ജി എസ് മ്യൂ 0 by 4 പൈയുടെ വാല്യൂ എவ்வளோ? அது 1 தான். ஓகே, ஸோ இப்படியே பை ஹெட் பண்ணி வை என்னது பயோட் சாவார்ட்ஸ் லா. ஸோ பயோட் சாவார்ட்ஸ் லா ஃபுல் கண்டக்டரோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை பற்றி எதுவும் டைரக்டாக சொல்லலை, ஒரு கரண்ட் எலமெண்ட்டோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை பற்றி தான் டைரக்டாக சொன்னது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னது வெக்டர் ஃபார்ம் ஆஃப் பயோட் சாவார்ட்ஸ் லா. பிகாஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வெக்டர் குவான்டிட்டி தானே, ஸோ அதோட வெக்டர் ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? பயோட் சாவார்ட்ஸ் லா ஈக்குவேஷன் சொல்லடா. dB equal to mu naught by 4 pi IDL sin theta by r square. What you have to do, you just multiply numerator and denominator with r. r வச்சு மல்டிப்ளை பண்ண டிவைடும் பண்ண. ஸோ ஃபார்முலா எப்படி மாறும்? mu 0 by 4 pi IDL r sin theta by r square. இதுதானே dB வரும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு cross product என்னதுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கா நீங்கள்? a cross b equal to what? ab sin theta தானே. a cross b equal to what? ab sin theta. ஸோ ரெண்டு வெக்டர்ஸு கூட sin தீட்டாவும் இருந்தால் அது cross product எழுதலாம் இல்லையா? cross product எழுதலாம். ஸோ எப்படி எழுதலாம்? இது
mu naught by 4 pi. Mu 0 by 4 pi I current தானே dl cross r. ஓகே டிவைடட் பை சாரி கீழே ஆர் கியூப் தானே இருக்கணும். இது ஏன்டா நீங்கள் எதுவும் சொல்லலையே, ஆரை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணால் கீழே ஆர் கியூப் தானே இங்கே இருக்கணும். ஸோ டினோமினேட்டரில் யார் தான் வரும், ஆர் கியூப் தான் வரும். ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் க்ராஸ் ப்ராடக்ட் வந்தாச்சு. ஸோ லெஃப்ட் அதாவது வெக்டர் வந்தாச்சு. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எது தான் வரணும், க்ராஸ் ப்ராடக்ட் தானே வரணும். ஸோ எது வந்தாச்சு, வெக்டர் ஃபார்ம் ஆஃப் Biot-Savart's law வந்தாச்சு. வெக்டர் ஃபார்ம் ஆஃப் Biot-Savart's law 0/4 pi I dl cross r by r cube. உங்களுக்கு dl கூட I ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே எழுதலாம், அது உங்கள் இஷ்டம் தான். ஸோ I dl cross r by r cube இதுதான் வெக்டர் ஃபார்ம் ஆஃப் Biot-Savart's law. ஸோ இங்கே என்ன புரிஞ்சிருச்சு, வெக்டர் ப்ராடக்റ്റുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ത പക്കം, പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബോത്ത് ദ എ ക്രോസ് ബിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് പക്കം ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വെക്ടർ എ ആൻഡ് വെക്ടർ ബി. എയും ബിയും ഇരിക്കിற പ്ലെയിനുக்கு പെർപെൻഡിക്കുലർ தான் யாரு வரும், എ ക്രോസ് ബി വരും இல்லையா. ஸோ we can say direction of magnetic field perpendicular to both current and displacement vector. புரியுதா, ஏன் புரியல, db வெக்டர் எப்படிதான் along I into dl cross r தானே. ஸோ dl ഡയറക്ഷൻ சொன்னால் കറണ്ടുടെ ഡയറക്ഷൻ. ஸோ I dl cross r ഡയറക്ഷനിൽ ഇതാ db. ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റുടെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ തന്നെ, പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ தான். ஸோ we can conclude, என்ன conclusion, direction of magnetic field is perpendicular to the plane of current and displacement vector. ஓகே, அதுதான் மேலே எழுதியிருக்கிறது. ஓகே, பர்பெண்டிகுலர் டு போத் கரண்ட் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் சொன்னால் கரண்டும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டரும் இருக்கிற பிளைனுக்கு பர்பெண்டிகுலர் தான். ஓகே, ஸோ கரண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் ஒரே பிளைனில் ஆகும். ஆனால் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அந்த ரெண்டு பிளைனுக்கும் பர்பெண்டிகுலராக இருக்கும். ஸோ கரண்ட் XY பிளெயினாக இருந்து கரண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் XY பிளெயினில் இருந்தால் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு Z പ്ലെയിനിലായിരിക്കും. അത് പോസിറ്റീവ് Z ആകലാം, നെഗറ്റീവ് Z ആകലാം, ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട്. ഓക്കെ, ஸோ அதுதான் ரைட் ஹேண்டு ரூலை வச்சு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது. ஓகே, எஸ். நோ Biot-Savart's law in terms of current density. Biot-Savart's law in terms of current density. current density சொன்னால் என்னது உங்களுக்கு புரியுதா, current density J equal to current by area தானே. ஸோ இந்த கரண்ட் dl வச்சு மல்டிப்ளை பண்ண. ஸோ ஏரியா ஆஃப் cross section also multiplied with dl. ஸோ what you got, I dl by area into small element of length சொன்னால் small volume தானே வரணும். ஸோ dv எழுதியாச்சு. what is dv, small volume. ஸோ இங்கே என்ன புரிஞ்சிருச்சு, ஜே டிவி மல்டிப்ளை பண்ணால் ஐடிஎல் கிடைக்கும். அதாவது ஐடிஎல்லுக்கு பதிலாக யூ கேன் கிவ் ஜே டிவி கொடுக்கலாம். ஐடிஎல்லுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு எது கொடுக்கலாம், ஜே டிவி கொடுக்கலாம். ஓகே, நம்ம இக்குவேஷன் என்னது, நம்ம இக்குவேஷன் Biot-Savart's law டிபி வெக்டர் ஈக்குவல் டு மியூ 0/4 pi ஐ டிஎல் cross r தானே divided by r cube. ஸோ இங்கே இது கூட மியூ 0/4 pi ஐ டிஎல்லுக்கு பதிலாக ஜே டிவி கொடுக்கணும். வால்யூம் ஸ்கேலர் தான், ஆனால் கரண்ட் டென்சிட்டி வெக்டர் தான். ஸோ ஜே cross r by r cube into dv வெளியே கொடு. ஸோ கரண்ட் இங்கே கொடுக்க வேண்ட அவசியம் இல்லை, கரண்ட் இங்கே கொடுக்க வேண்டாம் அவசியம் இல்லை. இதுதான் மேக்னெட்டிக் Biot-Savart's law in terms of current density. இனி உங்களுக்கு இங்கே அந்த ஸ்கேலார் ஃபார்மும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
സ്കേലാർ ഫോം എന്നത് dB ഈക്വൽ ടു mu 0 by 4 pi IDL sin theta by r square தானே. இங்கே ஐடியலுக்கு பதிலாக எது கொடுத்தா JDV கொடுக்கலாம். ஸோ JDV sin theta by r squareனு சொல்லலாம் dB. அதாவது வெக்டர் ஃபார்ம் இல்லாமல் சொல்லும்போது இப்படி தான் வரும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே அங்கே இங்கே கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணும்போது யூ ரிக்வயர், அதனால தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுது. ஓகே, எஸ், ஓகேவா. Now, Biot-Savart's law in terms of charge and velocity. In terms of charge and velocity. Charge மூவ் பண்ணும்போது டெவலப் ஆகிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அதுதான் சொல்ல போகிறது. ஓகே, லிசன் கேர்ஃபுல்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Biot-Savart கரண்ட்னு சொன்ன என்னது போகட்டும். ஐடிஎல் தானே கரண்ட் எலமெண்ட். கரண்ட்னு சொன்ன சார்ஜ் பை டைம் தானே. ஸோ டிஎல் லெங்க்த்தில் ஸ்மால் லெங்க்த் தானே. ஸ்மால் லெங்க்த்தில் ஸ்மால் டைமில் தானே சார்ஜ் ஃப்ளோ பண்ணும். ஸோ Q by டிடின்னு கொடுத்தது இன்டு டிஎல். ஸோ இந்த ஃபார்முலா எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணலாம்? Q இன்டு டிஎல் பை டிடி. வாட் இஸ் ஸ்மால் லெங்க்த் பை டைம்? லெங்க்த் பை டைம் சொன்னால் வெலோசிட்டி தானே. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் சொன்னால் வெலோசிட்டி தானே. ஸோ ஐடிஎல்லுக்கு பதிலாக எப்படி கொடுக்கலாம்? சார்ஜ் இன்டு வெலோசிட்டின்னு கொடுக்கலாம். Velocity is vector quantity. So நம்ம Biot-Savart's law என்னது வெக்டர் ஃபார்ம் சொல்லு ஃபர்ஸ்ட். dB வெக்டர் ஈக்குவல் டு mu 0 by 4 pi I dl cross r by என்னது r cube. ரெடி? ஓகே, by r cube தானே. எஸ். ஸோ இங்கே சேஞ்ச் கொடுக்கும்போது எப்படி வரும்? mu 0 by 4 pi ஐடிஎலுக்கு பதிலாக QV கொடுக்கலாம். Q இன்டு V cross R by R cube. இதுதான் Biot-Savart's law for charge moving with velocity V. புரியுதா? இதோட ஸ்கேலார் ஃபார்முலா இந்த சேம் we can apply. எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்? ஸ்கேலார் ஃபார்ம் எப்படிடா? ஸ்கேலார் ஃபார்ம் எப்படி? dB equal to mu 0 by 4 pi IDL sin theta by r square தானே. ஸோ mu 0 by 4 pi IDLக்கு பதிலாக QV sin theta by r square. சிம்பிள் ஆயிடுச்சு இல்லையா? ஸ்கேலார் ஃபார்ம் QV sin theta by r square. ஓகே, now we have a note. என்னது? for orbital electron. What is orbital electron? Electron revolving around the nucleus. அதுதான் orbital electron. Electron revolving around the nucleus. ஐயோ, electron revolving very circle. Electron revolving around the nucleus. So இது nucleus, இங்கே electron. electron என்ன பண்ணுது? nucleus சுத்துது. ஓகே, clockwise ஆகலாம், anti clockwise ஆகலாம், whatever it may be. So சார்ஜுக்கு பதிலாக we have to give E. மேக்னிடியூடு மட்டும் போதும். ஓகே, சார்ஜுக்கு பதிலாக we have to give E. What is R? R ரேடியஸ் தான். ரேடியஸ் ஆஃப் ஆர்பிட் வரும். ரேடியஸ் ஆஃப் ஆர்பிட் கொடுக்கலாம் R. ஸோ அட் த சென்டர் உருவாக்குற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான் வேணும். ஓகே, ஸோ அதனால தான் R டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் ரேடியஸாக தான் கன்சிடர் பண்ணுது. ஓகே, தென் வாட் இஸ் தீட்டா? தீட்டான்னு சொன்ன என்னது? current element and magnetic field, current element and displacement vector angle தானே. ஸோ எலக்ட்ரான் இப்படி மூவ் பண்ணும்போது எலக்ட்ரானோட ஃப்ளோட ஆப்போசிட் தான் கரண்டோட டைரக்ஷன். ஸோ கரண்ட் ஆப்போசிட் சென்ஸில் தானே வரணும். அலாங் தி ஆப்போசிட் டான்ஜென்ட் தான் கரண்ட் வரும். கரெக்டு தானே? ஸோ கரண்ட் எலமெண்டோட டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் தானே வரும். ஓகே, ஸோ எப்படி ஆயிருந்தாலும் இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோடா? 90 டிகிரி தான். ஸோ தீட்டா எத்தனை டிகிரி வரும்? 90 டிகிரி. ஸோ சைன் தீட்டா அப்போ எவ்வளோ வரும்? 1 வரும். ஸோ நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட ஈக்குவேஷன் சொல்லு. mu 0 by 4 pi QV sin theta by r square. இந்த சேஞ்சஸ் கொடுத்தா எப்படி வரும்? B equal to mu 0 by 4 pi EV by r square வரும். mu 0 by 4 pi EV by r square. mu 0 by 4 pi
EV by R square. எப்படி வந்துருச்சுன்னு புரியுதா? ஸோ இதுதான் ஆர்பிட்டல் எலக்ட்ரான் அதோட சென்டரில் டெவலப் பண்ணுற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ரெவல்யூஷன் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ். ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் போகலாம். எஸ், என்னது? கம்பேரிசன் பிட்வீன் Biot-Savart's law and Coulomb's law. Biot-Savart's law மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட கதையை தான் சொல்லுது. Coulomb's law எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் கிடைச்சா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் கிடைக்கும் இல்லையா? பிகாஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னது? ஈக்குவல் டு எஃப் பை கியூ தானே. ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் கிடைச்சா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் கிடைக்கும். ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டியோட கேஸ் தான் கூலம்ஸ் லா சொல்றது. மேக்னெட்டிசத்தோட கேஸ் தான் Biot-Savart's law சொல்லுது. ஸோ அதோட கம்பேரிசன் தான் சொன்ன போகுது. என்ன கம்பேரிசன்? ரெண்டுமே போத் ஒபே இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் லா. ஸோ ரெண்டுமே இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் எஃப் ஈக்குவல் டு கியூ mu0 1/4πε0 q1 q2/r ஸ்கொயர் தானே. ஸோ போத் ஒபே இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் லா, நோ டவுட். ஓகே, ஸோ த பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர்போசிஷன் அப்ளைஸ் டு போத். ரெண்டுமே வெக்டர்ஸ் தான். ஸோ பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர்போசிஷன் அப்ளை பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னது? ரெண்டு பேருக்கும் electric field is produced by scalar source. Electric field is produced by scalar force because charge scalar da. Okay, magnetic field is produced by vector source, ideal current element. Magnetic field is produced by current element vector da sonnadu correct தானே. Next, third comparison. Electrostatic field is along the displacement vector joining the source and the field point, but the magnetic field is perpendicular to ideal and R. நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பர்பெண்டிகுலர் டு ஐடியல் அண்ட் ஆர் தான். ஆனால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி? along the displacement vector ஆயிருக்கும். அதாவது இங்கே ஒரு ப்ளஸ் கியூ சார்ஜ் இருக்குன்னு அசியூம் பண்ண. இந்த ப்ளஸ் கியூ ஃப்ரம் த ப்ளஸ் கியூ சார்ஜ் அட் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆர் இன்னொரு யூனிட் போசிட்டிவ் சார்ஜ் வச்சது, இன்னொரு வேறொரு சார்ஜ் வச்சது அசியூம் பண்ண, ஒரு +1 கூலம் வச்சது. ஸோ அந்த +1 கூலம்பை இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன பண்ணும்? ரிப்பல் பண்ணும். போடான்னு சொல்லு இல்லையா? ஸோ இந்த ரிப்பல்ஷன் along the displacement vector தானே. ஓகே, இங்கே ஒரு -1 கூலம் வச்சா அந்த ஆளுக்கு அட்ராக்ஷன் வரும். ஸோ அது டுவார்ட்ஸ் இட்டு தானே. ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டினால இருக்கிற ஃபோர்ஸ் അല്ലെങ്കിൽ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் எப்போவுமே எவே ஃப்ரம் இருக்கலாம் ஒரு டுவார்ட்ஸ் ஆயிருக்கலாம். பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கு எவேயும் நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு டுவார்ட்ஸும் ஆயிருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். ஓகே, அது நீங்கள் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அண்ட் ஃபீல்ட்ஸில் நல்லா தான் படிச்சிருக்கும், ரைட்? எஸ். ഇനി one more. There is an angle dependence in Biot-Savart's law. കറക്റ്റ് തന്നെ. Biot-Savart's lawയിൽ ഒരു sin theta இருக்கு. ஆனால் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் கேஸில் அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இருக்கா? ஒரு sin theta அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இருக்காது. ஓகே, ஸோ இதுதான் கம்பேரிசன் பிட்வீன் Biot-Savart's law and Coulomb's law. ஓகே, ஸோ we are going to questions. Question number 1. Find a magnetic field at the axial point of current carrying wire. இங்கே ஒரு current carrying wire இருக்கடா. அந்த current carrying wireோட axial point தான் இங்கே P. ஸோ wire இவ்வளோ வரைக்கும் தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த P பாயிண்டில் இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அதுக்காக என்ன வேணும்? Biot-Savart's law அப்ளை பண்ணணும். Biot-Savart's law என்னது? dB = mu0/4π ideal sin theta by r square. What is sin theta? Angle between displacement vector and current. Correct தானே? Angle between displacement vector and current தான். Okay, now listen. So இங்கே I am considering a small current element ideal consider பண்ணியாச்சு. ஸோ அங்கேன்னு P வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் இப்படி தானே. ஸோ இங்கே என்ன புரிஞ்சிருச்சு? அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டரும் ஐடியலும் சேம் டைரக்ஷன். ஸோ தீட்டா ஈக்குவல் டு 0 டிகிரி. ஸோ சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் 0 எவ்வளோ? 0. ஸோ அங்கேருந்து என்ன புரிஞ்சிருச்சு? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு 0ன்னு புரிஞ்சிருச்சு. அதாவது what we can conclude on axial line of wire, straight conductor എന്നർത്ഥം. on axial line of wire magnetic field B axis is always 0. Very important concept. on axial line of wire
B axis is always 0. ഒരു വയറുടെ ആക്സിയൽ ലൈനിൽ എപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് 0 ആയിരിക്കും. വൈ തീറ്റ is 0 according to Biot-Savart's law. Clear? Yes. Next point பார்க்கலாம் இல்லையா? Okay, next question பார்க்கலாம். What is next question? Question number 2. Find magnetic field due to finite straight current carrying wire. இதெல்லாமே ஆக்சுவலி கொஸ்டின் கிடையாது, கான்செப்ட் தான். ஆனால் இந்த கான்செப்ட் கொஸ்டினாக தான் ஐ ஆம் டீச்சிங்கும். கான்செப்டும் கிடையாது, அப்ளிகேஷன் தான். இது ஒன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் Biot-Savart's law தான். ஆக்சியல் லைன் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் எ வயர் ஈக்குவல் டு 0. அது ஒரு அப்ளிகேஷன் தான். ஓகே, அதாவது ஸ்ட்ரெயிட் வயரோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we can use Biot-Savart's law. அதுதான் அப்ளிகேஷன் தட் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ. ஒன் அப்ளிகேஷன் வி ஹாவ் டு டிஸ்கஸ். அந்த அப்ளிகேஷன் தான் ஒரு வயர் உருவாக்குற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, அந்த வயரோட டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷனிலோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஸோ ஒரு பொசிஷன் இங்கே சொல்லியாச்சு, ஆக்சியல் பாயிண்ட். ஓகே, அடுத்தது ஃபைண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டியூ டு ஃபைனைட் ஸ்ட்ரெயிட் கரண்ட் கேரியிங் வயர். கேர்ஃபுல்லாக பாரு. ஸோ இதுதான் வயரு. இந்த வயரில் ஐ கரண்ட் இஸ் ஃப்ளோயிங் அண்ட் ஹியர் இஸ் த பாயிண்ட் at which we have to find magnetic field due to this current carrying wire. Okay, and R is the perpendicular distance between current carrying wire and the point. From now onwards we are using R எப்பவுமே perpendicular distance க்கு தான் யூஸ் பண்ணுது. பிகாஸ் அப்போ தான் நமக்கு ஜெனரலாக இக்குவேஷன் எல்லா இடத்திலும் யூஸ் பண்ண முடியும், அதனால தான். ஓகே, ஸோ R is the perpendicular distance. அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் கிடையாது. வாட் இஸ் R? Rன்னு சொன்ன என்னது? perpendicular distance of point from wire. From the wire இருக்கிற perpendicular distance தான் R. Okay, and now what we have to do? Biot-Savart's law apply பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ Biot-Savart's law apply பண்ணணும்னா ஒரு current element வேணும். ஸோ இங்கே I am taking a small current element. Small current element சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, current element சொன்னாலே போதும், பிகாஸ் அது ஸ்மால் தான். ஓகே, ஸோ கரண்ட் எலிமெண்ட் ஐடியல் எடுத்தாச்சு. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் ஐடியல் டு த பாயிண்ட் பி வரைக்கும் നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനേ വരയില്ല. നോ നീഡ് ഓഫ് ഡാഷ്ഡ് ലൈൻ, റൈറ്റ്? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനേ വരയില്ല. ഫ്രം ദ കറണ്ട് എലമെന്റ് ടു ദ പോയിന്റ് പി ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നത് എ. So according to Biot-Savart's law, A is the distance between current element and the point. So R க்கு பதிலா A வரும், Biot-Savart's law. Okay, now so this angle I am giving theta. அந்த angle என்ன கொடுத்தது? theta கொடுத்தது. புரியுதா? So A R நமக்கு ரிலேட் பண்ணிக்கலாம். எப்படி ரிலேட் பண்ணிக்கலாம்? So R adjacent side தான் A, hypotenuse தானே. So cos theta எடுடா. What is cos theta? Cos theta equal to opposite adjacent side by hypotenuse, R by A. So instead of A we can write R by cos theta. What is R by cos theta? A equal to, we can write R sec theta. Equation number 1. A equal to what? R sec theta. 1 point. Now listen here. According to Biot-Savart's law, theta എന്ന് சொன்ன angle between ideal and displacement vector ஆயிருக்கணும் இல்லையா? இங்க displacement vector ஏதானே? So this angle எவ்வளோ? இங்கே இருக்கிற angle 90 தான், அங்கே தீட்டாவும் இருக்கு. ஸோ இந்த angle எவ்வளோ வரும்? இது 90 மைனஸ் தீட்டா தான் வரணும். பிகாஸ் மூணு ஆங்கிளுமே சேர்ந்தா எவ்வளோ வரணும்? 180 வரணும் இல்லையா? Biot-Savart's law சொல்லடா. dB equal to mu 0 by 4 pi IDL sin theta by R square. இங்கே என்ன சேஞ்சஸ் எல்லாமே கொடுக்கணும், அதுதான் சொல்ல போகுது. ஃபர்ஸ்ட், இந்த Biot-Savart's lawவில் தீட்டாக்கு பதிலாக 90 மைனஸ் தீட்டா தான் கொடுக்கணும். 1. 2, ஆருக்கு பதிலாக எது தான் கொடுக்கணும்? ஆருக்கு பதிலாக A தான் கொடுக்கணும். Because it is the displacement vector from current element and the point. Okay. Now so in the dB எப்படி மாறும்டா? dB equal to mu 0 by 4 pi
IDL sin 90 minus theta by r square के बदला a square. R square के बदला a square. Can you see? Yes. Ready? Now I'm going to next page. Sin 90 minus theta is cos theta. So dB equal to mu 0 by 4 pi IDL cos theta by what is A? A is r sec theta. So I'm giving a square के बदला r square sec square theta. Equation number 1. Okay. A के बदला r sec theta കൊടുത്താച്ച്. Okay. Now IDL മാറ്റണം ഇല്ലയാ. DL എന്നത് സ്മോൾ എലമെന്റ് ഇതാ. DL എന്നത് സ്മോൾ എലമെന്റ്. കറക്റ്റ് താനേ. So just take L here. This is the length of conductor we are considering. Assume panna. Yeah. So again, tan theta consider panna enna varu. Tan theta equal to opposite side by adjacent side, right? L by R. Correct thane? L by R. So what is L? L equal to R tan theta varu. L equal to R tan theta. Adavada doubt irikka. So namukku DL thane veno. So இது என்ன பண்ணு dl by d theta பண்ணு என்ன பண்ணு அந்த l theta வச்சு differentiate பண்ணு. So what will happen? dl by d theta equal to r into tan theta ஓட derivative என்னது sec square theta. என்னது sec square theta. Okay. So இங்கேன்னு dl எப்படிதா வரும்? Okay. இது நமக்கு next pageல் எழுதலாம் இல்லையா? So this portion tan theta L by R. Next page il எழுதலாம் இந்த பக்கம். பாரு tan theta equal to எப்படி L by R. So L equal to R tan theta. Differentiate with respect to theta. That is dl by d theta பண்ணும்போது R constant இத perpendicular distance தானே. tan theta ஓட derivative sec theta தான். Sorry sec square theta தான். Okay. So இங்கே இந்த dl எப்படி கிடைச்சாச்சு? R sec square theta d theta கிடைச்சாச்சு. Equation number 2. Ready? Equation number 2. Now என்ன பண்ணு அந்த 2 1ல substitute பண்ணு. 2 in 1. So எப்படி வரும்டா? dB equal to mu 0 by 4 pi I into dl க்கு பதிலா r sec square theta d theta. R sec square theta d theta அங்கே ஒரு cos theta இருக்கு divided by கீழே என்னது r square sec square theta. Then what will happen? ஒரே மாதிரி இருக்கிறது cancel பண்ணடா. So sec square theta cancel பண்ணியாச்சு. 1r also cancel பண்ணியாச்சு. So dB equal to எப்படி வந்தாச்சு? mu 0 by 4 pi. mu 0 by 4 pi into மேலே யாரு? I cos theta d theta by r. இதுதானே magnetic field formula கிடைச்சது. Now இந்த formulaவில் என்ன பண்ணணும்? இது current element உருவாக்குற magnetic field தான். So இங்கே எது கண்டுபிடிக்கணும்? total magnetic field கண்டுபிடிக்கணும். So total magnetic field கண்டுபிடிக்கணும்னா net magnetic field at P ன்னு சொன்னா B equal to என்ன பண்ணணும்? integral dB பண்ணணும். என்ன பண்ணணும்? integral dB. dB integrate பண்ணாதானே B கிடைக்கும். So integrate பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு லிமிட்ஸ் கொடுக்கணும். ஓகே, எங்கே இது வரைக்கும் integrate பண்ணணும்? So listen here. இங்கே இந்த பக்கம் இவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த ஆங்கிள் ஃபுல்லாக ஐ ஆம் கிவிங் என்னது? தீட்டா 1 கொடுத்தது. திஸ் ஆங்கிள் டவுன்வார்ட் கீழே இருக்கிற ஆங்கிள் ஃபுல்லாக என்ன கொடுத்தது? தீட்டா 1 கொடுத்தது. மேலே இருக்கிற ஆங்கிள் எப்படி கொடுத்தது? திஸ் ஆங்கிள் எதுவும் கொடுத்தது? தீட்டா 2ம் கொடுத்தது. கீழே இருக்கிறது தீட்டா 1ம் மேலே இருக்கிறது தீட்டா 2ம் கொடுத்தது. புரியுதா? தீட்டா 1 தீட்டா 2. நோ லிசன் ஹியர். ஸோ அது நெக்ஸ்ட் பேஜில் தான் மாற்றி வரைக்க போகுது. லிசன் ஹியர். இதுதான் வயர்.
So perpendicular displacement R, இங்கே தான் point P. So current I is flowing through it. So கீழே angle எவ்வளோ கொடுக்கலாம், theta 1 கொடுக்கலாம், மேலே angle எவ்வளோ கொடுக்கலாம், மேலே angle theta 2 கொடுக்கலாம். theta 1 theta 2 கொடுத்தாச்சு. So perpendicular distance உட மேலே தான் theta 2. So theta 2 we can give positive. கீழே தான் என்னது theta 1. theta 1 we can give negative. So மேலே இருக்கிற பாசிட்டிவும் கீழே இருக்கிற நெகட்டிவாக கொடுக்கலாம். இன்னும் ஆப்போசிட் கொடுத்தாலும் பரவாயில்லை. ஆனால் கொடுக்கும்போது we have to give different signs, opposite signs கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ லிமிட்ஸுக்காக தானே இதெல்லாமே பண்ணுறது. ஸோ சைன் ஆப்போசிட்டானா கிடைக்கிற ரிசல்ட்டு ஓவரால் நெகட்டிவ் தான் வரும். ஆனால் we are calculating magnitude of magnetic field. ஸோ அதனால் ஓவரால் ஒரு மைனஸ் கிடைச்சாலும் அந்த மைனஸ் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம், மேக்னிറ്റ്യൂഡ് மட்டும் കൺസിഡർ பண்ணാൽ പോതും. ഓക്കെ, ആൻഡ് സൈന് പ്രോപ്പറാக ഒരാൾ പ്ലസ് ഇന്നൊരാൾ മൈനസ് കൊടുക്കാമ രണ്ട് പേർക്കുമേ പ്ലസ് കൊടുത്തോ രണ്ട് പേർക്കുമേ മൈനസ് കൊടുത്താൽ கிடைக்கிற ആംഗിൾ എൻ്റർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ஓகே, தட் வில் பி த ராங். ஓகே, ஸோ அதனால தான் இப்படி சைன் கன்வென்ஷன் ப்ராப்பராக போடணும்னு சொல்கிறது. ஓகே, ஸோ நம்ம റൂൾ എന്നത് നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി ബി ലിമിറ്റ്സ് കൊടുക്കണം. സോ മൈനസ് തീറ്റ 1 ടു പ്ലസ് തീറ്റ 2 இப்படி தானே ரூல் கொடுக்க வேண்டியது. மைனஸ் தீட்டா 1 டு ப்ளஸ் தீட்டா 2 லிமிட்ஸ் கொடுக்கணும். இன்னும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிற எல்லாருமே வெளியே வரட்டும்டா. μ0/4π I/R வெளியே வந்தாச்சு. அதாவது μ0I/4πR வெளியே வந்தாச்சு. இன்டெக்ரல் மைனஸ் தீட்டா 1 டு ப்ளஸ் தீட்டா 2 கோஸ் தீட்டா டி தீட்டா வந்தாச்சு. ரைட், கோஸ் தீட்டாவோட இன்டெக்ரல் என்னது? μ0I/4πR ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ തീറ്റ തന്നെ. ലിമിറ്റ്സ് കൊടുക്കണോ? മൈനസ് തീറ്റ 1 ടു പ്ലസ് തീറ്റ 2. റെഡി? നൗ μ0I/4πR ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ 2 മൈനസ് സൈൻ മൈനസ് തീറ്റ 1. What is sin minus theta? That is minus sin theta. So minus of minus plus side each. So next page il eludala. So b equal to μ0I/4πR sin theta 2 plus sin theta 1. So ഒരു ഓർഡറിൽ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പടി വരും? b equal to μ0/4πR sin theta 1 plus sin theta 2. This is the magnetic field due to finite wire. Magnetic field due to finite wire. Magnetic field due to finite wire. So eppadi the arrangement varum? Idu wire. From the wire at a perpendicular distance R we have a point P. So ഒരു പക്ക ആംഗിള് തീറ്റ 1, ഇന്നൊരു പക്ക ആംഗിള് തീറ്റ 2. ഓക്കെ, അതായത് ഇങ്ങ ആംഗിള് തീറ്റ 1 ആയിരുന്നാൽ കീഴെ തീറ്റ 2. ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നാലും നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, എപ്പടി കൊടുത്താലും പറവായില്ല. ഒരു പക്കം തീറ്റ 1, ഇന്നൊരു പക്കം തീറ്റ 2. ഓക്കെ, സോ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് அப்படியே பை ஹெட் பண்ணணும். எப்படி தான் ரிசல்ட்டு? b equal to μ0I/4πR sin theta 1 plus sin theta 2. இது அப்படியே பை ஹெட் பண்ண வேண்டிய ஃபார்முலா தான். ஸோ திஸ் இஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் Biot SAVART'S. Biot SAVART'S யூஸ் பண்ணி தான் இது நம்ம டிரைவ் பண்ணது. கிளியர்? ஓகே, நோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 3 என்னதுடா? ஃபைண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அட் த சென்டர் ஆஃப் கரண்ட் கேரியிங் ஸ்கொயர் லூப். ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் லூப் இருக்குது. இந்த ஸ்கொயர் லூப்பு கரண்ட் ஐ கேரி பண்ணது. ஓகே, ക്ലോക്ക് വൈസ് ആകലാം, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആകലാം. ക്ലോക്ക് വൈസ് ആകുമ്പോൾ ഇൻവാർഡ് ആയിരിക്കും, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്വാർഡ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് பண்ணியிருக்கு. നോ കൺഫ്യൂഷൻ അറ്റ് ഓൾ. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ സ്ക്വയറുടെ സൈഡ് വി ക്യാൻ ഗിവ് സ്മോൾ എ. സ്ക്വയറുടെ സൈഡ് എവ്വളോ? സ്മോൾ എ தான். ஓகே, ஸோ சென்டர்னு சொன்னால் என்னது? டயகனல்ஸ் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் தான் என்னது? சென்டர். டயகனல்ஸ் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் தான் சென்டர். ஸோ திஸ் corner to opposite corner, this is one diagonal, right? And இது என்னது? இது next diagonal, 2 diagonal side each. So இங்கே தானே சென்டர், இதுதான் சென்டர். ஸோ
பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வேணும். ஸோ பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொன்னால் from one side the first I am going to calculate from one side perpendicular distance r nu sonna a by 2 ആയിരിക്കും ഇല്ലയാ ടോട്ടലി a தானே அதோட half தானே r வரும். so r எவ்வளோ வந்தாச்சு a by 2 வந்தாச்சு. ஓகே நோ என்ன வேணும் theta 1 வேணும் theta 2 வேணும். ஓகே theta 1 theta 2 எங்கே தான் இருக்கணும். ஸோ இங்கே பாயிண்டில் இருக்கிற ஆங்கிள்ஸ் தான் வேணும். இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் தான் வேணும். ஸ்கொயர் ஆகும்போது இது 90 டிகிரி தானே. ஸோ ஸ்கொயர் ஆகும்போது டோட்டல் ஆங்கிள் 90 90யோட ஹாஃப் தானே இங்கே வரும் 45. ஸோ இது 45 தான் இது எவ்வளோடா 45. ஸோ நம்ம தீட்டா 1 ஆயிருந்தாலும் தீட்டா 2 ஆயிருந்தாலும் எத்தனை டிகிரி தான் வரும் 45. ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டியூ டு ஒன் சைடு ஒரு சைடினாலே இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஃபார்முலா என்னது B1 கொடுக்கலாம் mu naught I by 4 pi r into sin theta 1 plus sin theta 2 தானே அங்கே இடையில்லையா மாற்றி எழுதலாம்டா. B1 equal to mu naught I by 4 pi r into sin theta 1 plus sin theta 2 இதுதான் நம்ம common formula right. ஸோ இங்கே வேல்யூஸை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண mu naught I by 4 pi rக்கு பதிலாக a by 2. ஓகே sin theta 1 plus sin theta 2 sin 45 plus sin 45. sin 45 எவ்வளோ 1 by root 2. ஸோ எத்தனை 1 by root 2 வரும் 2 1 by root 2 வரும். ஸோ mu 0 I by 4 pi into a by 2 எத்தனை 1 by root 2 வரும் 2 1 by root 2 வரும் 1 by root 2 plus 1 by root 2. ஸோ இங்கே என்ன நடக்கும்டா அந்த 4 கேன்சல் ஆகிடுச்சு பிகாஸ் கீழே ஒரு 2 மேலொரு 2 4 கேன்சல் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஒரு சைடுனால இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி வந்தாச்சு B1 equal to mu 0 I by root 2 பைய வந்தாச்சு ரைட் mu 0 I by root 2 பைய ரைட். ஓகே ஸோ எத்தனை சைடு இருக்குது ஸ்கொயருக்கு 4 sides. So net magnetic field at the center of square. Square ஓட சென்டரில் இருக்கிற net magnetic field B equal to 4B1. B1 என்னது mu 0 I by root 2 pi a. So 4 into mu 0 I by root 2 pi a. இந்த 4 எப்படி எழுதலாம்டா 2 into 2 எழுதலாம் இல்லையா mu 0 I by root 2 pi a. ஒரு 2 எப்படி எழுதலாம் 2 into root 2 எழுதலாம். ஸோ the 2 வரும் இல்லையா mu 0 I by root 2 pi a. Then what will happen root 2 1 root 2 is cancelled. So B equal to formula எப்படி வந்தாச்சு 2 root 2 mu naught I by pi a. This is the magnetic field at the center of the square. Magnetic field at the center of the square. By head பண்ணணும் A is the side length. Okay. I current carrying. ஸோ கரண்ட் கேரி பண்ணணும் இல்லையா இல்லைன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்காது. ஸோ ஐ கரண்ட் கேரியிங் ஸ்கொயருடைய சைடு ஏ ஆகும்போது அதோட சென்டரில் உருவாகிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ 2 root 2 mu 0 I by pi a. ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் என்னதுடா ஃபைண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அட் த சென்ட்ராய்டு ஆஃப் கரண்ட் கேரியிங் ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்குலர் லூப். எப்படி ஒரு கரண்ட் கேரியிங் ட்ரையாங்குலர் லூப். ஸோ இந்த லூப்போட சென்ட்ராய்டில் இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே ஸோ இதோடைய சைடு லெங்த் ஏன்னு அசியூம் பண்ண சைடு லெங்த் எவ்வளோடா ஏன்னு அசியூம் பண்ண. ஓகே ஸோ வாட் இஸ் சென்ட்ராய்டு சென்டர் டு ஒன் சைடோட சென்டர் டு ஆப்போசிட் கார்னர் கனெக்ட் பண்ணுற லைன் தான் மீடியன். ஸோ 3 மீடியன்ஸ் இருக்கும் அந்த 3 மீடியன்ஸ் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் தான் என்னது சென்ட்ராய்டு. ஓகே ஸோ ஐயோ straight line தானே வேணும். So this is one median, this is another median, this one is the
third median. Almost correct വന്നാച്ചില്ലയാ. Okay. So this is the point. See. So ഇത് തന്നെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് r അത് എപ്പടി കണ്ടുപിടിக்கலாம்? ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ 60 ഡിഗ്രി ഇതാ ഒരു കോർണർ. സോ ദിസ് ആംഗിൾ എவ்வளோ വരും? 60 ഹാഫ് 30 വരും. സോ ടോട്ടൽ സൈഡ് ലെങ്ത് എ ആകുമ്പോൾ ഇത് എவ்வளோ വരും? a/2 വരും. ஸோ ஆப்போசிட் சைடு r இருக்கு, அட்ஜசன்ட் சைடு a/2 இருக்கு. ஸோ cos 30 டிகிரி எவ்வளோடா? cos 30 சொன்னால் sin 30 தானே. ஆப்போசிட் சைடு இருக்கும்போது எந்த ரூல் தான் இதுதான் யூஸ் பண்ணணும்? sin 30. ஸோ sin 30 எப்படி வரும்? ஆப்போசிட் சைடு பை அட்ஜசன்ட் சைடு. ஸோ சைனும் வேணாண்டா, tan தான் வேணும். ஸோ tan 30 ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடு r/a/2. tan 30 என்னது 1/√3. ஸோ r/a/2. ஸோ r எப்படி வரும்? r ஈக்குவல் டு a/2 அங்கே போகும்போது a/2√3 அதுதான் r. ஓகே. ஸோ பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் கிடைச்சாச்சு. ஓகே. நோ ஆங்கிள் வேணும். ஃப்ரம் த பாயிண்ட் உருவாகிற ஆங்கிள் தான் வேணும் இல்லையா? ஸோ திஸ் ஆங்கிள் எவ்வளோ வரும்? இது 30, இது 90. ஸோ இது எவ்வளோ வரும்? ஆங்கிள் 60 டிகிரி. அதே மாதிரி இந்த ஆங்கிள் 60 தானே வரும். ஸோ θ1 ஈக்குவல் டு θ2 ஈக்குவல் டு எத்தனை டிகிரி வந்தாச்சு? 60 டிகிரி வந்தாச்சு. ரெடி? ஸோ நம்ம ஃபார்முலா என்னது? டியூ டு ஒன் சைடினால உருவாகிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகுது. ஃபஸ்ட்டு டிரைவ் பண்ண போகுது. μ0I/4πr இன்ட்டு sin θ1 plus sin θ2. ஸோ இங்கே வேல்யூஸ் போடு. கீழே எழுதலாம் இல்லையா? ஸோ b1 ஈக்குவல் டு μ0I/4π இன்ட்டு r என்னது? r என்னது? a/2√3 தான் இன்ட்டு sin θ1 sin 60 எவ்வளோ? sin 60 எவ்வளோ? √3/2. ஸோ ரூட்டுக்குள்ள எத்தனை 3/2 வரணும்? 2 3/2 வரணும். ஸோ எப்படி எழுதலாம்? 2√3/2 வரும். 2√3/2 வரும். கரெக்டு தானே? ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியாச்சு? இந்த 2 கேன்சல்டு. இந்த 4ம் 2ம் கேன்சல் பண்ணும்போது மேலே 2 வரும். ஸோ அந்த √3 மேலே போகும். ஸோ மேலே ஒரு √3 ஆல்ரெடி இருக்குது. ஸோ அந்த √3 கேன்சல் ஆகும் இல்லையா? ஸோ √3 இன்ட்டு √3 3 வரும். ஸோ நியூமரேட்டரில் எது வரும்? 3 μ0I/2πa വരും. b1 எப்படி வரும்? ஒரு சைடினால டெவலப் ஆகிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி வரும்? 3 μ0I/2πa வரும். ஸோ டியூ டு 3 sides net magnetic field at centroid b equal to 3b1 വരും. ഓക്കെ. സോ 3 ഇൻറ്റു b1 എന്നത് μ0I 3 μ0I/2πa 3 μ0I/2πa. So 3 into 3 9 μ0I/2πa. இது தான் magnetic field at the center of at the centroid of equilateral triangle. எப்படி? magnetic field at the centroid of equilateral triangle. Magnetic field at the centroid of equilateral triangle. 9 μ0I/2πa. What is A? A is the side length. Okay. So concept புரியுது இல்லையா? ஸோ இதெல்லாமே கனெக்ட் பண்ணி தான் வரணும். ஓகே. அப்படிதான் வேண்டது. ஓகே. எஸ். நெக்ஸ்ட் நாட். ஸோ நம்ம சொன்ன கான்செப்ட் ஒன்ஸ் மோர் ரிவைண்ட் பண்ணுது. ஸோ r டிஸ்டன்ஸுக்கு அப்புறம் p பாயிண்ட் இருக்கு. I கரண்ட் இஸ் ஃப்ளோயிங். ஸோ as we already discussed என்னது? ஒரு பக்கம் இருக்கிற ஆங்கிள் θ1, நெக்ஸ்ட் பக்கம் இருக்கிற ஆங்கிள் என்னது? θ2. ஸோ θ1 θ2. ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டிൻ്റെ ഫോർമുല என்னது? μ0I/4πr ഇൻറ്റു
sin theta 1 plus sin theta 2. இதுதான் நம்ம நார்மல் ஃபார்முலா. கரெக்டு தானே? நோ இங்கே ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு. வயர் இதுதான், கரண்ட் ஐ. ஓகே, ஸோ பாயிண்ட் எங்கே தான் இருக்குது? எட்ஜுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்குது. எங்கே தான் இருக்குது? எட்ஜுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஸோ ஒரு சைடில் ஆங்கிள் இருக்கும். அந்த ஆங்கிள் தீட்டா 1 கொடுக்கலாம். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிம்பிளி தீட்டான்னு கொடுக்கலாம். பிகாஸ் இந்த பக்கம் ஆங்கிள் கிடையாது. ஸோ இந்த கேஸில் தீட்டா 2 எவ்வளோதான்? 0. பிகாஸ் அந்த பக்கம் கண்டக்டர் இருக்காது. ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அரவுண்ட் தி எட்ஜ் ஆஃப் ஒயர். எப்படி? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அரவுண்ட் தி எட்ஜ் ஆஃப் ஒயர். ஒயரோட எட்ஜை சுற்றி இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் 6 எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? பி ஈக்குவல் டு மியூ 0 ஐ சைன் தீட்டா பை 4 பை 6 போதும். புரியுதா? என்ன பண்ணியாச்சு? சைன் தீட்டா 1 சைன் தீட்டா கொடுத்தது, சைன் தீட்டா 2 0 ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் தீட்டா 2 0 தானே. ஸோ இதே மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் இங்கே டெவலப் பண்ணி கொண்டு போகலாம். கான்செப்ட் கிடைச்சிருச்சா? 0 ஐ சைன் தீட்டா பை 4 பை ஆர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நோட்டோட நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னது? இதான் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். அரவுண்ட் தி எட்ஜ் தான் சொன்னது. இப்போ அரவுண்ட் தி எட்ஜ் கிடையாது. எட்ஜை விட எட்ஜுக்கும் கீழே தான் இருக்குது பாயிண்ட். இங்கே தான் பாயிண்ட் பி இருக்குடா. இங்கே தான் பாயிண்ட் பி இருக்குது. ஸோ என்ன வேணும்? ஃபஸ்ட்டு பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வேணும். ஸோ ஃப்ரம் த கண்டக்டர் எட்ஜு இந்த டிஸ்டன்ஸ் பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் கிடையாது இல்லையா? ஸோ பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணணும்? இந்த கண்டக்டர் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அசியூம் பண்ணணும். கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும். தென் அப்படி இல்லையே அசியூம் பண்ணணும். தென் அங்கேருந்து பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் கன்சிடர் பண்ண 6 கிடைச்சாச்சு. ஸோ அதுதான் ஆர். நோ டவுட் இல்லையா? ஓகே, நோ லிசன் ஹியர். ஸோ இந்த பக்கம் எந்த பக்கம்? ஹியர். இங்கே ஆங்கிள், இந்த பக்கம் இருக்கிற ஆங்கிள் ஃப்ரம் பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இந்த ஃபுல் ஆங்கிள் எவ்வளோ கொடுக்கிறது? தீட்டா 1 கொடுக்கிறது. எவ்வளோ கொடுக்குது? தீட்டா 1. ஸோ அங்கே எவ்வளோ ஆங்கிள் மெட்டீரியல் மிஸ்ஸிங் த வயர் மிஸ்ஸிங் த? இந்த ஆங்கிள் வயர் இல்லை. தீட்டா 2 மெட்டீரியல் or மெட்டீரியல் or wire missing தான். ஸோ அந்த மிஸ்ஸிங்கான எலிமெண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டிலீட் பண்ணணும், எரைஸ் பண்ணணும், சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். அதாவது எப்படி வரும்? இங்கே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பி ஈக்குவல் டு மியூ 0 ஐ பை 4 பை ஆர் இன்டு சைன் தீட்டா 1 எடுத்தால் அந்த ஃபுல் லெங்க் வரும் இல்லையா? ஆனால் அங்கே எது மிஸ்ஸிங் தான்? அந்த தீட்டா 2 ஆங்கிளுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான லெங்க் மிஸ்ஸிங் தான். ஸோ அது மைனஸ் பண்ணணும். சைன் தீட்டா 2 இதுதான் அந்த ரிலேஷன். Got it? ஓகே. ஸோ இருக்கிறது யூஸ் பண்ண, இல்லாதது மைனஸ் பண்ண. இருக்கிறது ஆட் பண்ண, இல்லாதது மைனஸ் பண்ண, அவ்வளோதான். ஸோ தீட்டா 1 ஃபுல்லாக இல்லை. ஸோ தீட்டா 1 தீட்டா 2 உடைய எலிமெண்ட் மிஸ்ஸிங் தான். ஸோ அது மைனஸ் பண்ணணும். ஸோ சைன் தீட்டா 1 மைனஸ் சைன் தீட்டா 2, அவ்வளோதான். சிம்பிளாக யோசிச்சா போதும்டா. ஓகே, ஹியர் வி ஹாவ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 5. என்னது? Find a magnetic field at P due to finite wire at P. Pயில் இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும் டியூ டு ஃபைன். ஸோ டைரக்ட் ஃபார்முலா சொல்லி இருக்கு. என்னது? சாரி, பி ஈக்குவல் டு மியூ 0 ஐ பை 4 பை ஆர் இன்டு மிஸ்ஸிங் தானே. ஸோ சைன் தீட்டா 1 மைனஸ் சைன் தீட்டா 2. ஓகே, அந்த கான்செப்ட் சொன்னதுனால இந்த ஃபார்முலா சால்வ் பண்ணி இது ப்ரூவ் பண்ணது சிம்பிளாக தான் இருக்கும். ஸோ மியூ 0 ஐ பை 4 பை ஆர். இங்கே ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஆர் நாட் கிவன். வாட் இஸ் ஆர்? ஆர் பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் தான். அண்ட் இங்கே டி தான் கொடுத்துருக்கு. ஏதா கொடுத்தது? டி. ஸோ இங்கே என்ன? வி கேன் ஃபைண்டு ஆர். ஆர் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்டா? ஸோ இங்கே டி சொன்னது ஹைப்போடெனிஸ் தான். ஆர் அட்ஜசன்ட் சைடு தான் இல்லையா? ஸோ ஹைப்போடெனிஸ் இருக்குது, அட்ஜசன்ட் சைடு இருக்குது. ஸோ எது தான் ஈஸி டு டேக்? tan 30. tan சொன்னால் ஆப்போசிட். ஓஹோ, tan 30 வேண்டாம். அட்ஜசன்ட் சைடும் ஹைப்போடென்ஸும் இருந்தால் cos 30 தானே ஈஸி. ஓகே, ஸோ cos 30 கன்சிடர் பண்ண இது வரும். cos 30 ஈக்குவல் டு
cos 30 equal to adjacent side by hypotenuse r by d. What is cos 30? Cos 30 is root 3 by 2. So root 3 by 2 equal to r by d. So r க்கு பதிலா நீங்க உங்களுக்கு எது கொடுக்கலாம்? r equal to root 3 d by 2 கொடுக்கலாம். r க்கு பதிலா எது கொடுக்கலாம்? root 3 d by 2 கொடுக்கலாம். So அது இங்க substitute பண்ணிக்கலாம். root 3 d by 2 into sin theta 1 full angle 60 தானே. so theta 1 எவ்வளோ வரும்? 60. theta 2 எவ்வளோ வரும்? 30 வரும். sin 60 எவ்வளோ? root 3 by 2. root 3 by 2. sin 30 எவ்வளோ? 1 by 2. then இது complete பண்ண ஆன்சர் ஆயிடுச்சு. எப்படி? b equal to mu 0 I by 4 root 3 4 2 cancel பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? 4 2 cancel பண்ண இது வரையும் 2 வரும் இல்லையா? so 2 root 3 pi d into மேலே root 3 minus 1 by 2 எழுதலாம். so அந்த 2 sorry root 3 minus 1 by 2 எழுதலாம். கரெக்ட் தானே? அப்போ இங்கே எப்படி வந்தாச்சு? 2 2 cancel பண்ண 4 அப்படியே ரிமைனிங் வரும் on the denominator. so எப்படி வந்தாச்சுடா? root 3 minus 1 mu 0 I by 2 into 2 4 வரும் 4 root 3 pi d வரும். ஓகே, இப்படி தான் ரிசல்ட் வரும். ஸோ இப்படி தான் கான்செப்ட் கனெக்ட் பண்ணி கொண்டு வரையேண்டது. ஓகே, இதுதான் மெத்தட். ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 6. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டியூ டு இன்ஃபைனைட் கரண்ட் கேரிங் வயர். வாட் இஸ் இன்ஃபைனைட் கரண்ட் கேரிங் வயர்? இதுதான் 6 பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். இங்கே தான் பாயிண்ட். ஃபைனைட் ஆகும்போது ஆங்கிள் தீட்டா இருக்கும். ஸோ இங்கே வயர் இவ்வளோ வரைக்கும் இருந்தால் ஆங்கிள் தீட்டா 1 ஸ்மால் ஆங்கிளாக தான் இருக்கும் இல்லையா? வயரோட லெங்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணுதுடா. வயரோட லெங்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது தீட்டா 1 இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா? தீட்டா 1 இன்க்ரீஸ் பண்ணி மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம்? 89.99999 வரலாம். 90 டிகிரி ஆனால் எது வராது? அது பேரலல் ஆயிருக்கும், அங்கே தீட்டா இருக்காது இல்லையா? ஸோ தீட்டா 1ஓட மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ஸோ தீட்டா 1 அப்ராக்சிமேட்லி நம்மளால் எப்படி எழுதலாம்? 90 டிகிரி எழுதலாம். அதே மாதிரி தீட்டா 2 அப்ராக்சிமேட்லி 90 எழுதலாம். 90 இருக்காது, 90 விட வெரி வெரி ஸ்மால் பாயிண்ட் கம்மியாக தான் இருக்கும். அதாவது கீழே தீட்டா 2 இன்க்ரீஸ் பண்ணி இன்ஃபைனைட் வயர் தானே. ஸோ இன்க்ரீஸ் பண்ணி வெரி நியர் டு 90 வரைக்கும் வரலாம். ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி 90 கொடுக்கலாம் அர்த்தம். ஸோ தீட்டா 1 தீட்டா 2 90 கொடுத்தாச்சு. ஸோ நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட ஈக்குவேஷன் என்னது? mu 0 I by 4 pi r into sin 90 plus sin 90. What is sin 90? sin 90 1 தானே. ஸோ 1 plus 1 2 வரும். ஸோ 2 ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே வரும், வெளியே 4 இருக்கு, கேன்சல் ஆகும். ஸோ இன்ஃபைனைட் வயரோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ வரும்? mu 0 I by 2 pi r. இது நமக்கு எதை வச்சும் ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் தெரியுமா? ஆம்பியர்ஸ் லோ வச்சும் ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது எதை வச்சு தான் ப்ரூவ் பண்ணது? பயோட் சாவார்ட்ஸ் லோ. ஸோ mu 0 I by 2 pi r. சிம்பிள் தானே? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னது? ஃபைண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டியூ டு செமி இன்ஃபைனைட் கரண்ட் கேரிங் வயர். அதாவது அட் தி எட்ஜ் ஆஃப் இன்ஃபைனைட் வயர். இன்ஃபைனைட் வயரோட செமி ஹாஃப். ஓகே, அதாவது வயர் இன்ஃபைனைட் தான், ஆனால் அதோட எட்ஜில் இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான் வேணும். ஸோ ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் இன்ஃபினைட் இருக்கும், ஒரு பக்கம் மிஸ்ஸிங்காக தான் இருக்கும். ஸோ நமக்கு இங்கே என்ன பண்ணலாம்? தீட்டா 1 அப்ராக்சிமேட்லி 90 வரும், ஆனால் தீட்டா 2 எவ்வளோ வரும்? 0 வரும். காரணம் கீழே ஆங்கிள் இருக்காதடா, மேலே ஆங்கிள் மேக்ஸிமம் 90 கிட்ட தான் வரும். ஸோ பி ஆங்கிள் எப்படி வரும்? mu 0 I by 4 pi r into I r ஸ்மால் தானே கொடுத்தது. sin 90 plus sin 0. sin 90 எவ்வளோ? 1. sin 0 எவ்வளோ? 0. ஸோ ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே 1 மட்டும்தானே இருக்குது. ஸோ BH என்னது? mu 0 I by 4 pi r. இது இன்னொரு மெத்தடில் யோசிக்கலாம். எப்படி தெரியுமா? அதாவது இன்ஃபைனைட் வயர்னு சொன்னால் அப்வார்டும் இன்ஃபினிட்டி இருக்குது, டவுன்வார்டும் இன்ஃபினிட்டி இருக்குது. அதுதான் mu 0 I by 2 pi r. செமி இன்ஃபைனைட் வயரோட எட்ஜுன்னு சொன்னால் ஒரு பக்கம் மட்டும்தானே இருக்கும். ஸோ mu 0 I by 2 pi r ஹாஃப் எவ்வளோ? mu 0 I by 4 pi r. அப்படி அந்த லாஜிக்கையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எஸ். ஓகே, த லாஸ்ட்
question of this part. Okay, இந்த பார்ட்டோட லாஸ்ட் போர்ஷன் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணது. ஓகே, என்னது கொஸ்டின் நம்பர் 8. A is the edge of current carrying wire. Infinite wire. Current carrying infinite wire ஓட edge தான் என்னது? A. P is located at the distance D from A as shown. D is the distance from A. Okay, to find magnetic field at P. இதுக்கு எந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணடா? நம்ம ஃபார்முலா என்னது? mu 0 I by 4 pi r into sin theta 1 minus sin theta 2 யூஸ் பண்ண. ஓகே, now listen. இங்கே theta 1 approximately 90 தானே. ஸோ இப்படி இவ்வளோதான் வரணும். இப்படி தான் வரும். இந்த பக்கம் இன்ஃபைனைட்டு தான். ஸோ வயர் இப்படி இன்ஃபைனைட்டாக போகுது. ஓகே, தென் இந்த பக்கம் 45 டிகிரி வயர் மிஸ்ஸிங் தான். 45 டிகிரி வயர் மிஸ்ஸிங் தான். ஸோ அது மைனஸ் பண்ணணும். ஸோ தீட்டா 2 எவ்வளோ வரும்? 45 டிகிரி வரும். அது கிடைச்சாச்சு. இனி எப்படி 6 கண்டுபிடிக்கலும்? 6 சொன்ன பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் தானே. 6 பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் தான். ஸோ இங்கே இருந்து அட்ஜசன்ட் சைடும் இருக்குது, ஹைப்போடெனிஸும் இருக்குது. கரெக்டு தானே? அட்ஜசன்ட் சைடும் இருக்குது, ஹைப்போடெனிஸும் இருக்குது. ஸோ cos 45 டிகிரி எவ்வளோ? cos 45 டிகிரின்னு சொன்னால் r by d வரும். ஸோ 1 by root 2 ஈக்குவல் டு r by d. ஸோ ஆருக்கு பதிலாக உங்களுக்கு எது கொடுக்கலாம்? d by root 2 கொடுக்கலாம். ஆருக்கு பதிலாக எது கொடுக்கலாம்? d by root 2. அது அந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ண ஆன்சரும் கிடைச்சாச்சு இல்லையா? ஸோ mu 0 I by 4 pi d by root 2 sin 90 எவ்வளோ? 1 டைரெக்டாக கொடுத்தா போதும் இல்லையா? 1 மைனஸ் sin 45 எவ்வளோ? 1 by root 2. இது என்ன பண்ணலாம்? root 2 minus 1 நியூமரேட்டரில் எழுதலாம். ஸோ b equal to mu 0 I by 4 pi d by root 2. கரெக்டு தானே? கரெக்டு தான். root 2 minus 1 by root 2. ஸோ என்ன பண்ணியாச்சு? root 2 கேன்சல் ஆகிடுச்சு. root 2 கேன்சல் ஆகிடுச்சு. ஸோ எப்படி வந்தாச்சு? root 2 minus 1 mu 0 I by 4 pi d. இதுதான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். root 2 minus 1 by root 2 minus 1 into mu 0 I by 4 pi d. Okay, so moving charges and magnetism, Biot SAVART'S law, ஸ்ட்ரெயிட்டு வயர் உருவாக்குற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அதோட டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸ், அது அப்ளிகேஷன் தான். அந்த அப்ளிகேஷனோட டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸ் தான் இந்த பார்ட் 2 வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வரும். ஓகே, ஸோ அது வரைக்கும் சைனிங் ஆஃப். பெஸ்ட் ஆஃப் லக்.